안수화. And we have a member at large, George Ripple. He's also a member. He's not there, right? And then Mrs. Ripple, Song Young-hee. And then Vice Chair Chian Barbosa. Also member Yu Mi-jung. You want to introduce our county? I'll introduce my team and then I'll introduce the county executive. It's Maria Angelica Vargas. She's my international business officer. Pierre Kimmy, who is our business development associate. Krista TA from our marketing department. And we also have Jennifer Jones from the county executive staff. From the county executive staff. Here she is. Your hair's different today. And also from Columbia Association, who runs the Sister City program for Columbia Association, Laura Smith. Yeah, Our marketing director and technical. And for now, I saved the best for last. I'd like to introduce our county executive, Dr. Calvin Ball, say a few words. Good morning and welcome. It is an honor to be here and it is an honor to host you. I just wanted to highlight again, I appreciate Larry mentioning our team, but I wanted you to know what they do. So we have not only Angela Cabela, but Angela serves as our Deputy Chief Administrative Officer and our Chief Innovation Officer for the county. And Jennifer Jones is our Deputy Chief of Staff, and she is not only as an attorney, has a master's in business administration, but is also an engineer and has done so abroad. Jennifer Jones. And Maureen Evans-Authors, who's our Director of Government Affairs and Strategic Partnerships and works with our elected officials at the local, state, and federal level. So here in Howard County, we are not only close to Baltimore and DC, but we are known for a top-rated school system. We were on the cover of Money magazine as being one of the best places to live in the nation. Just this year, we were noted as the safest city here in Columbia, and we were noted in U.S. News and World Reports as in the top 10 healthiest counties in the nation. Here in Howard County, we aspire to excellence and in creating opportunity. And we also recognize the importance of diversity, inclusion, and making sure that everyone can live their best lives. Here in Howard County, we have one of the fastest growing Korean populations in the region, and we embrace all of the beautiful diversity and the innovation and the new ways of not only looking at things, but creating more partnerships for the future. And so it is quite an honor to have you here, to host you here, and to begin this friendship that goes not only for today, but for tomorrow. Thank you. Now I want to introduce Mayor Cho to speak to us, making us a remark. Hi, good morning, everybody. Good morning. Yeah. Today is a very wonderful day. Yeah. 우리 메릴랜드는요, 제가 영어를 잘하지만 한국말이 많기 때문에 한국말로 하겠습니다. So I'm good at English. Since there are a lot of Korean people here, I'm good at Korean. 우리 메릴랜드 우리 친구들이 한국말에 좀 더 익숙해져야 되니까. Because people in Maryland need to
to get used to it. 이 메릴랜드는요, 한국 사람들한테 굉장히 특별한 곳입니다. Maryland is a very special state, especially for Koreans. 왜냐하면 그 메릴랜드 주립대학교 한국 분교가 우리 용산에 있습니다. Because Maryland State University has a satellite campus in Yongsan, Seoul. 네, 메릴랜드가 우리 한국 사람들한테 굉장히 친숙한 곳입니다. It's a very intimate city and state, and a place where we feel well. 그리고 저한테는 또 굉장히 특별한 경험이 있는데, 제가 그 노무현 대통령 시절에 청와대 근무를 마치고 여기 조지타운 대학에 와서 있었어요. After serving under President Roe, I have studied at Georgetown, so it's I have a very close ties with this. 버지니아에서 3년 살았습니다. I lived in Virginia for 2 years. 물론 우리 집사람도 같이요. As well as my wife. 예. 그런데 제가 시장이 되고 와서 시장이 돼서 우리 시의회 최성희 의원과 함께 이렇게 그 매출 1을 만나서 이 하워드 카운티하고의 특별한 인연을 시작하게 돼서 굉장히 엑사이팅합니다. I feel very excited to have met Lee as well as being here with the city council. 네. 그래서 아마 우리 남양주와 하워드 카운티가 오늘을 계기로 해서 점진적으로 아주 돈독한 우정을 이렇게 나누게 될 것으로 기대하고 있습니다. I expect to build a gradual relationship between Namyangju and Howard County as we go along. 예. 그리고 남양주를 잠깐 말씀드리면 저희는 인구가 70만 정도 됩니다. We have a population of about 700,000. 그리고 면적은 메릴랜드주의 한 절반 정도면요. And the size of this 하워드 카운티인가? 하워드 카운티의 절반 정도. is about half the size of Howard County. 네. 인구는 70만인데 저희 남양주와 하워드 카운티가 비슷한 점은 수도 캐피탈 시티와 굉장히 가깝다는 겁니다. One of the similarities that we have with Howard County is that we're very close to the city center and the capital. 제가 요즘에 남양주를 소개할 때 Rising City in Korea라고 이렇게 표현을 합니다. When I introduce city of Namyangju, I usually refer to the rising city of Namyangju. 앞으로 정부에서 우리 문재인 대통령 정부에서 남양주에 한 20조에서 30조 정도가 투자될 예정입니다. Under President Moon, we're expecting about 20 to 30 trillion Korean won in government subsidies. 예. 그래서 아직까지는 남양주가 조금 약간 잠자고 있는 도시인데 이제 앞으로 점점 더 어마어마한 속도로 남양주가 발전을 할 예정입니다. Currently, Namyangju is a dormant city, but it'll wake itself up and it's going to be on the rise. 그래서 우선 메릴랜드 하워드 카운티가 가지고 있는 경제적인 장점과 우리 남양주의 경제적인 장점이 같이 어우러지기를 희망해 봅니다. We expect to bring the 4Ks that Howard County has and that Namyangju has and bring it together and make it alive. 예. 그리고 이제 우리 하워드 카운티가 가지고 있는 한국에 대한 또 이해, 생각 그리고 관심 이것도 넓혀나가고 또 마찬가지로 우리 남양주의 많은 기업인과 청소년들이 이 하워드 카운티에서 우리 하워드 카운티의 우수함과 그리고 보다 더 포용성을 많이 느낄 수 있으면 좋겠습니다. We hope to bring understanding and the interest that Howard County has and all the programs that we provide through Namyangju's youth exchange and entrepreneurship, so that we can actually bring together the business that we have on both cities and counties. 예. 그런 노력을 통해서 우리 양 도시 간의 관계가 더욱더 발전하기를 기대합니다. We expect more development to come to pass in the future. Yeah. Thank you, everybody.
Namyangju City is very close to the Seoul metropolitan city, and they also have a subway system. It's only 30 minutes from the Seoul, so and it's very close to similar to us. So, and then Howard County has the best education system and best place to do business. So that's why I've been living there for about over 20-some years. So, and my kids all graduated from there. So I just want to, I'm looking forward to, working in Howard County and Namyangju City, doing more. It's all about how can we job creation and economic development for both cities. So I'm looking forward to it. I just want to introduce also Song Pao, who is the president of co-chair of our city, our committee. So I wanted to say a couple, remarks. And before I do that, I just want to also, introduce Jang Sang-myung, who is been doing. We have agreed this that she does. She's making a video for the Howard County. I told her making for the Howard County, making for the Namyangju City, making for the Korean American community. So she's doing that. So Jang Sang-myung, thanks for the all you're doing it. Appreciate it. Good morning, everyone. 좋습니다. They're going to do some translation. Yeah. That's okay. So on behalf of our council, I'd like to thank Howard County Economic Development for hosting this event. 위원회를 대표해서 이런 자리를 마련해 주셔야 돼서 굉장히 감사드립니다. And County Executive Dr. Ball for attending this event and his team. 당선볼께서 이 자리에도 참석해 주셔서 감사합니다. And Mayor Cho and his delegates for making a long trip from Korea to visit us here. 조 시장님과 또 비롯한 사회자의 먼 거리에 와주셨는데 굉장히 감사합니다. And all other honorary guests that are here today to celebrate with us. 모든 여기 자리를 빛내주기 위해 오신 분들 또한 감사합니다. We're here to welcome the delegates from Namyangju City in hopes of forming a bond with Howard County as a sister city. 하워드 카운티와의 자매 협력 도시로서의 발전을 위해서 만든 이 자리를 통해서 그런 영상을 통해서 하고 있습니다. Our county was formed in order to be a part of that process and help assist making that process as seamless and as efficient as possible. 네, 이런 과정들을 굉장히 수월하고 또 무리 없이 잘 진행할 수 있기를 바라겠습니다. We believe that Namyangju City and Howard County share similar values and visions of future growth. 미래 발전을 위한 아주 같은 목표와 또 방향성을 갖고 있다고 있습니다. I think both the county executive and mayor had mentioned this Howard County is one of the best places to live. It was voted #1 in Beach.com. It's a family-oriented website. It's the best place to live in the country. It has one of the best public schools in the country. And it's one of the healthiest and eco-friendly county in the country. As far as 분이 앞서 언급하셨듯이 또 시장님과 또 우리 executive께서 언급하셨듯이 이 하워드 카운티는 굉장히 미국에서 살기 좋은 도시로 손꼽히고 또 목요일이 굉장히 또 탄탄한 것으로 알려져 있습니다. 또한 건강한 도시로 손꼽히기도 하고요. 그리고 친환경적인 도시로도 잘 알려져 있습니다. So based on our research, Namyangju City is focused on creating an eco city as well, focusing on organic farming. It has many natural beauty and is surrounded by nature, the city itself. And Namyangju City's 123 Lifelong Learning Experience Infrastructure Project was recognized by UNESCO in 2015. So I think they're focusing on education. And as Mayor Cho has stated earlier, it has a lot of great economic potential. I think that one thing he mentioned that government subsidy coming from Korea, the amount that was mentioned was $20 to $30 billion in dollars. That was mentioned wrong. 제가 조사한 바로는 남양주 또한 굉장히 친환경적인 도시로 잘 알고 있고 훌륭한 자연 경관을 자랑하는 것으로 이해하고 있습니다. 이 이외에는 너무 길어서 되겠습니다.
Howard County believes that forming a bond between Howard County and Namyangju City, there can be various collaborations that can lead to creative and meaningful cultural, educational, and economic exchanges that can help both residents on each district. 네. 저희 위원회는 이런 관계를 통해서 경제적인 그리고 문화적인 그리고 교육적인 교류가 있기를 희망하며 앞으로도 모든 남양주 시민이나 하워드 카운티 시민들이 혜택을 볼 수 있는 교류가 이루어질 수 있게끔 하는 게 저희 목표이고요. 그럴 수 있다고 생각을 하고 있습니다. My council members and I are honored and humbled to be part of this process, and then hope that in the near future there will be a fruitful results that can help both sides. 시의회와 여기 모든 위원회에 있는 모든 분들은 앞으로 이 한 모든 아주 큰 열매를 맺고 좋은 그리고 나아갈 수 있기를 기대하고 이런 자리를 마련했습니다. Thank you for. Thank you so much. By the way, Senator Susan Lee was going to be here, but they have something happening in Annapolis, so she just says and welcome. She will actually join us at the noon with the mayor show. But I know that our county executive board is a very busy person, busy schedule, and thank you so much. But we're having a quick presentation by Namyangju City first. So they want to show how Namyangju City can collaborate with our county. So, I want to introduce the director. 안녕하세요. 남양주시에서 국제교류입니다. Hello, my name is Hyun-Suk Lee, Director of International Exchange and Relations from Namyangju. 오늘 이 자리를 준비해 주신 하워드 카운티 리서 캐리고 리더십님과 관계자 여러분께 감사의 말씀을 드립니다. I'd like to thank everybody, especially County Executive Mr. Paul and all the commission and the staff and council members that are there for providing a great opportunity. 하워드 카운티는 코리안 페스티벌과 코리안 로드가 있는 대한민국과 아주 인연이 깊은 곳으로 알고 있습니다. As I understand, Howard County is a very special place that has close ties with Korea, having Korean festivals and Korean roads developed. 미국에서도 살기 좋은 도시로 소문되는 하워드 카운티를 방문하게 돼서 영광입니다. 지금부터 대한민국과 남양주시에 대해서 간략히 소개해드리겠습니다. It's an honor to be here, especially Howard County being one of the best places to live in America. And from now on, I'd like to take a moment to introduce the Republic of Korea and 대한민국은 5,100만 명의 인구가 되고 있습니다. 수도는 서울이가 아시다시피 우리 고유의 언어인 한국어를 사용하고 있습니다. 그리고 8개 도의 행정구역을 이루고 있습니다. The Republic of Korea has 31 million population, and the capital city is Seoul, and we use our own unique language, Korean, and there is 8 different provinces that create South Korea. 저희 시장님께서도 아까 말씀하셨는데요. 저희는 수도 서울과 남양주 아주 가깝게 인접해 있습니다. As Mayor has said before, Namyangju is very close to Seoul. 대한민국의 경제 중심지인 강남과는 차로 지금처럼 한 20분 정도의 거리이고요. 김포국제공항과는 1시간 정도, 인천국제공항과는 1시간 30분 정도의 거리에 있습니다. The economic center of Gangnam is about 20 minutes by car, and Gimpo International Airport is about an hour away, and Incheon International Airport is an hour and a half. 워싱턴 DC와 하워드가 가까이 있는 것처럼 저희 남양주와 서울도 가깝게 위치해 있습니다. Just like Washington D.C. and Howard County is, it's just the same for Namyangju and Seoul. 우리 시장님께서 좋아하시는 용어인데요. 대한민국에 떠오르는 도시 남양주시는 현재 인구 70만입니다. 면적은 458km
프로그램은요 서울에 4분의 3의 면적이 해당됩니다. As Mayor Cho likes to express it, it's a rising city, and it has a population of 700,000, and building area is about 458 kilometers square, and the landmass is about 3/4 of the capital city of Seoul. 저희 남양주시는 16개의 읍면동의 행정체계를 갖고 있고요. 2,157명의 공무원이 근무합니다. 올해 예산은 14억 달러입니다. Namyangju is divided into 16 sectors with governing offices, and there's about 2,157 government officials working, and its allocated budget for 2019 is about $1.4 billion. 시골인들 하면은 500년의 역사를 가지고 있는 조선 왕조의 궁궐인 경복궁입니다. 그 조선 왕조의 처음과 시작이 저희 남양주시에 있습니다. What you see here is the most famous palace in Korea, known as Gwang-han, and it's where the Joseon Dynasty has begun, and it all started in the city of Namyangju. 조선의 첫 번째 왕 태조 이성계가 왕가에 나는 동맹의 새로운 조선을 만들기 위해서 고민하는 것이고요. 조선 때 마지막 황제 조선과 중종이 만들어 있는 곳이 남양주입니다. This is a place where the first king of Joseon, Lee was dreaming of building a new nation after going through the strife of the princes. And this is also a place where the last emperors, Gojong and Sunjong, has laid and ended their life. Currently, Namyangju is under construction for the squares and experience center for commemorating Namyangju and his history of fighting for the independence of Korea. 작년 12월 대한민국 문재인 정부는 주택보급과 광역 교통망 대책을 포함한 제2기 신도시 조성계획을 발표하였습니다. Last December, President Moon and his government has announced the third metropolis plan, development plan in Korea, and it's used to supply housing and metropolitan transportation. 전 국민과 언론이 집중되는 가운데 제2기 신도시의 남양주시가 지정되었습니다. With a lot of interest from the nation and the citizens itself and the media, Namyangju was selected as the candidate for amongst candidates for the coordination plan for metropolitan development. 이것은 문재인 대통령과 현 정부가 남양주시의 개발 전제를 따라 도시 가치를 평가했다는 것을 의미합니다. This means that President Moon as well as the central government has highly evaluated Namyangju for its development potential and value to the city. 한국 정부는 약 10년간 남양주시에 50조 원의 대규모 예산을 투입하여 광역 도시 철도 교통망을 가지고 혁신적인 산업 클러스터 및 문화예술 복합공간 그리고 친환경 주거단지를 구성할 예정입니다. For the next following 10 years, the central government will subsidize about $50 billion in development of Metro Express transit system development and innovative industrial clusters and coal bar center and eco-friendly residential complexes. 말씀드린 대로 남양주시에 완전한 새로운 도시를 만드는 대형化프로젝트입니다. As I said, this is building a city within a city, and it's also a national project in the grand scale. 남양주시 자기 진도시는 풍부한 일자리, 완벽한 교통, 문화예술이 함께하는 시민을 대표하는 도시입니다. It's a city of new concept in harmony with transportation, arts and culture, and providing abundant employment opportunities. 크게 경제 중심의 왕수 민식과 문화예술 중심의 왕수 민식으로 분류됩니다. In large, it's divided into two sectors. One is Gwang-han district, which is economic sector, and Gwang-han 2 district is cultural and arts center.
왕숙 일지구에는 총 면적 8.9km 안에 4차 준업기관의 첨단 산업단지와 친환경 에너지 마을이 구성되며 약 16만 개의 일자리가 생겨납니다. One district has a landmass of 8.9 kilometers square, and it has it's going to have state-of-the-art industrial complex as well as eco-friendly energy village, and it's expected to create about 160,000 employment opportunities. 왕숙 이지구에는 총 면적 5,400km의 원시 풍매춘 생산으로 사업이나 예술 플러스가 예정되어 있습니다. The district has the area of 5.3 kilometers square, and it is expected to host an exhibition and convention center for the comprehensive culture and arts cluster. 남양주시는 조광한 시장이 시만이고 철도 교계 수를 중심으로 한 도시 발전과 서울을 가지고 대한민국 최고의 자주도시로 거듭나기 위한 행보를 하고 있습니다. After Mayor Cho taking office, it has been continuing its run for the best self-sufficiency by providing the city development master plan, and it's based upon the innovative railway transportation networks. 카운티는 최근 텔레비전 머리 중에서 주거에 대한 플러스와 발표하고 이에 대한 맞춤을 행사하고 대의성 있는 표정을 펼쳐나가는 걸로 알고 있습니다. We understand that Kevin Wall's executive has plans to strengthen the administration, and in doing so, he has announced the housing master plan, as well as he has formed the task forces. 이처럼 남양주시는 도시 속가난 미래를 전해드릴 맞춤을 가지고 할 수 있습니다. So as we said, both Howard County and Namyangju has sustainable and promising master plans for the growth of the city. 그래서 새로운 도시를 보이는 카운티와 대한민국의 떠오르는 도시 남양주가 만나면 어떤 일들을 함께 할 수 있을까요? What may be the possible outcomes or things we can achieve if one of the best places to live in, like Howard County, and the rising city, Namyangju, come together. 남양주시에서는 두 가지 사업을 제안합니다. We propose 3 cooperative tasks. 현재 경제교육을 제안합니다. First, we propose economic exchange. 남양주시 상시도시는 약 140만 평방미터 자동인데 2022년부터 도시 첨단 산업단지와 기업 전용 허브 공간이 개설됩니다. Namyangju will host a state-of-the-art industrial complex and business support hub by 2022 upon the designated land for developing self-sufficiency, and it is equal to about 1.4 million meters square. 실제로 지금 보시는 화면은 남양주시의 봄, 여름, 가을, 겨울의 표현입니다. Lastly, this is the scenic view of the 4 seasons of Namyangju. 남양주시에 오시는 기회가 있으면 제가 안내해 하겠습니다. 감사합니다. If you think of a visit to Namyangju, I'd be more than happy to personally guide you about Namyangju. Welcome. We're going to tell you a little bit about our county. Talk about the authority and how we help grow business and start business here in the Delegation. One of our great strengths is our geography. East Coast of the United States and right in the heart of Maryland. 저희의 그 장점 중에 하나는 지형적인 면이라고 할 수 있습니다. 저희는 그리고 아주 메릴랜드 시장이고 있다고 할 수 있습니다.
워싱턴과 가까운 나라가 볼티모어의 세계 인접점이 있기 때문입니다. Much like Namyangju. 남양주가 굉장히 사사하죠. Half the size of Namyangju. About 300,000 people. 남양주의 반만 정도는 한 30만 명 One of the smallest counties in Maryland. Almost 10,000 businesses. 150,000 jobs. We're one of the wealthiest counties in the United States. I know some of the folks here are urban planners, city planning, and I want to show you the land use map of the county. 여기 계신 분들 중에 도시개발 담당을 하고 계신 분들이 있는데 여기다가 Almost 2/3 of the county is agricultural and rural residential. And the balance of the county is where our commercial and dense residential districts are. 3분의 2가 공공관련 주거 지역이다. 또 1분은 We're one of the fastest growing counties in the state. This is our county compared to the state and national averages. 서울 가운데는 주 내에서 가장 빠르게 성장하고 있는 주입니다. And the reason for that is all the things the county executive talked about. Quality of life, the best places to live, we're safe, we're healthy, one of the best places to raise a family. That makes us a very attractive place to live. 유명한 사람들이 앞서 언급했듯이 가장 살기 좋은 도시가 안전하게 건강한 도시가 그것들이 우리는 서울하고 If you look closely, I don't know if you can see it, but the guy on the cover of Money magazine. That's right. 나와 있는 본인이 자리 앉아 계십니다. Also one of the best educated counties in the country. We're highly rated for our public schools. And we have one of the best library systems in the country as well. All of these superlatives, all of these claims are not by accident. They're part of a very deliberate process by the county government to make us smart and healthy and well-educated. 이런 것들은 우연의 일치로 일어난 것이 아니라 분명 이 유권자들께서 의도하고 계획한 대로 이뤄진 Over 2/3 of our residents have a bachelor's degree compared to the national average, and over 1/3 of our residents have an advanced degree beyond that. 3회 이상의 보좌자들이 식사 이상 또 3회 이상의 분과가 식사 이상의 경력을 보유하고 있습니다. Another one of our strengths is our diversity. We're a very diverse county and growing. We're almost 1/5 of our population is Asian alone. 저희의 따다른 장점적 형태는 다양성입니다. 그리고 거의 한 1에 가까운 바가 이 아시안도 제외했습니다. Compared to the state of Maryland, these are our leading business sectors. Because of that educational attainment that we have, many of our workers are in the professional, scientific, technical field. 베를린과 비교했을 때
compared to the U.S. average, our industry specializations are also great strength of ours. Scientific and research development, computer science, professional, commercial equipment, and supplies. You can see how that educational attainment fuels our industry specializations. 미국 평균과 따져도 산업 전문성에 있어서 너무 앞서가고 있다는 것을 볼 수 있습니다. Some of our major employers, names you may recognize, food, healthcare, manufacturing, cybersecurity, IT. 저희의 주요 업체들을 보면 이 오래된 시즌들이 있을 텐데요. 음식이나 IT 기업들은 다양한 분들이 자리하고 있습니다. And while we have many large employers, most of our businesses, 84%, have fewer than 20 employees. 저희 규모 조율이 설치하는데 그 안에는 20명 이내의 여직 We have several thriving business districts that are home to these large and small employers located throughout the county. 카운티에는 투자자들은 굉장히 잘 보이고 있는 그런 사업체들이 자리하고 있습니다. Downtown Columbia is under a major redevelopment right now. Over a $4 billion investment for office, commercial, residential, retail, and some of the major employees. 지금 다운타운 콜롬비아는 규모 재개발에 착수를 하고 있는데요. 여기에 소비자들 비용은 약 45억 달러. Columbia Gateway, which is where you are right now, is a 900-acre business park, home to 400 employers and about 12,000 employees. 지난주에 콜롬비아 게이트웨이는 100여 정도의 단지로서 비즈니스 파크를 조성하고요. 400개의 공동주택과 또 17,000명의 짤짤이를 장식했습니다. Delegation City is our historic district, home to the first rail stop out of Baltimore over a century and a half ago. And it is a major tourist destination, retail, restaurants. 델렉션 시티는 역사지로서 볼티모어에서 나오는 전차가 처음으로 장사하는 전차이고요. 탄생이 전에 있었습니다. 그리고 현재는 많은 여행객들이 넘어서 갈 수 있는 토리스트 어트랙션. Namyangju is another business district of ours, a growing cybersecurity center home to some major technology companies. 미국로는 또 다른 사업지구인데요. 여기는 사이버 보안과 관련된 업체나 이런 주요한 IT 업체가 자리하고 있습니다. And our rural west, home to our agriculture, our 300 farms, and agritourism. 이 rural west는 농업의 별설지구이고 상생대의 전자를 볼 수 있습니다. And our Route 1 industrial corridor, over one-third of our employment base is in the Route 1 corridor, home to
2,000 businesses and about 50,000 employees. 저희의 3분의 1 이상의 공업 창출이 이곳에서 이루어지고 있는데요. 1,000개의 사업체와 5만 명 이상의 잘자리가 여기서 나오고 있습니다. Cybersecurity is a major industry sector for us because of our proximity to Fort Meade and NSA. We have the highest concentrations of cybersecurity jobs in the country. 여기는 사이버 보안에 일자리가 가장 많이 선택되어 있는데요. 그 이유 중에 하나는 폴리스와 또 SNSC 정정업계를 하나는 이 정평가가 근처에 있는데. Howard County is very close to, in the region, over 60 federal agencies and 20 military agencies. 하원 카운티는 17개 가량의 정부 산사들과 가까이 있고 또 20개 가량의 또 군문 시설과 연접돼 있습니다. These are some of our cybersecurity, main cybersecurity companies. We have a lot. 저희가 무역부에는 대표주자, 사이버 보안 대표주자들이 매우 많습니다. We also have a lot of other significant employers in different industries, healthcare, industrial manufacturing, and research development and home firms. 공동으로 관련한 업체들도 굉장히 다수를 하고요. 또 외에도 사업과 또 제조업도 많이 사업을 하고 계시고 그 외에도 많은 사업의 리더들이 이 단단히 자리하고 있습니다. We're going to talk about the Howard County Economic Development Authority for Green and what we do to support those businesses and the community at large. 그거에 대해서 좀 자세히 소개를 할 텐데요. 지역 사회뿐만 아니라 이 기업들에 대해서 어떤 혜택을 드리고 있는지 좀 살펴보겠습니다. We have three main ways we support our economic development activities in the county. We have a business development unit that works with our existing businesses in the county with technical assistance to help the businesses that are here grow and expand. 세 가지가 주 지원 시스템이 있는데요. 하나가 시스템 여기서는 여러 가지 기술적인 지원을 해서 사업체들이 더 성장할 수 있도록 있습니다. We have an innovation center to help new businesses grow. I'll speak more about that in a moment. 잠시후에도 말씀드리겠지만 두 번째는 혁신센터에서 새로운 사업체들이 성장할 수 있도록 할 수 있습니다. And we have a tech council, which is a member organization of existing technology and service businesses that have roundtables, networking, and support for each other. 테크위원회가 있는데요. 기술 선도에 대한 위원회를 통해서 서로 이렇게 교류하고 네트워킹에서 발전할 수 있습니다. You're sitting in one of the major initiatives of the authority, which is our Innovation Center. 여러분들께서 지금 앉아 계신 곳은 가장 주요한 역할을 담당하고 있는 기관의 이노베이션 센터가 셋을 자리에 있습니다. We're currently under construction, but we finished this floor in June, and we're just getting started. About halfway through our renovation project of the entire building. 건물은 지금 다시 이렇게 들어가는 단계인데요. 지난 6월에 칭칭이 가깝게 절반 정도가 지금 이제 공사가 진행되고 What we're building here is a community that supports not only startups, but it's a resource for businesses in the county and in the region. 여기서 진행하는 것은 스타트업들이 더 잘 되게 진행하는 것 아니라 지역 안에 있는 사업체들이 더 활성화될 수 있도록 있습니다.
We have over 50,000 square feet. And we are home to 20 resident companies that have an office space here on this floor. Sue is one of those companies. And the types of companies we have here are diverse. Product companies, healthcare, IT, cybersecurity. We also have 30 affiliate companies who are companies that don't have an office here, but use the co-working space and services and mentorship and other business support that are involved. But what we're also doing is bringing in strategic partners to not only support startup companies, but to be a resource for the resident companies in the community. Business mentorship, research, education, and Sue is going to talk about our new relationship with Portugal Summit. We're also developing a soft landing center for national and international companies who want to try this market. We have space for them, warm, safe, and dry, and a support network to connect them to the community. One of those initiatives is our relationship with Gwang-han Global. And I'd like to introduce Sue. Anybody knows Sue Park? He's not only a resident company here, but he's also leading our relationship with Gwang-han Global Accelerator and helping with the companies that are coming up. Howard County, so I already know who I am, and I'm the Vice President of the Justin Tech. So I'll be speaking in English, both in Korean, so that everybody can understand it easier. So to go back a little bit, Ray just mentioned about the landing zone and soft landing zone programs here. And what we actually did was back in April, we started to work on the international soft landing zone with the Born to Global. Born to Global 혁신센터에 대해서 판교 스타트업 캠퍼스 아시죠? 예, 그쪽에서 이제 여기 이노베이션 센터와 인터내셔널 소프트 랜딩존 프로그램을 이제 좀 잘 이용을 하기 위해서 4월서부터 이제 교류가 좀 있기 시작을 했었습니다. So on August, Born to Global and Innovation Center decide to sign the MOU so that Korean startup companies can easily access this International Soft Landing Zone Program. 4월 달에서부터 저희가 이제 교류를 시작을 해서 한 8월 경에는 이제 Born to Global과 이제 하워드 카운티 혁신센터와 MOU를 맺고 그 MOU에 관련된 것은 이제 하워드 혁신센터의 International Soft Landing Zone 프로그램을 한국 스타트업 기업들이 좀 더 쉽게 활용할 수 있게 그 프로그램을 이제 하기 위해서 MOU를 체결했었습니다. 그래서 8월 달에 왔었던 회사가 본투 글로벌에서 6기업들이 참가를 해서
International Soft Landing Zone 프로그램을 이용을 하고 싶어서 한번 참여를 했었었고요. Back when we were doing the MOU signing, we also had 6 startup companies that came from the Born to Global who were interested in participating and utilizing the International Soft Landing Zone program. And just to give you as an example, one company, LuxRobo, recently landed on a partnership with the USRA, which is right down the street. And that was in terms of the building the curriculums for the STEM education and providing the workshop for the local students. 이 6기업 중에 한 기업인 럭스로보라는 회사가 최근에 이제 USRA라는 재단과 파트너십을 통해서 이제 여기를 통해 이제 코딩 교육 사업 MOU도 맺었었고, 이제 지속적으로 여기 미국 현지에 맞게 커리큘럼을 이제 빌드하기 위해서 그 프로젝트들이 시작이 됐습니다. 그게 이제 저번 10월 달에 있었습니다. 그래서 이제 이거는 이제 코딩 프로그램들이 진행되는 장면들이 몇 개 나올 거고요. So these are some of the workshops that we've been doing for past couple weeks. And furthermore, they're talking about doing the Robotic Coding World Championship next year. 내년에는 이 럭스로보사에서 이제 좀 더 크게 나가서 USRA사와 협력을 해서 여기서 이제 국제 로봇 대회를 하는 것도 준비를 하고 있는 단계입니다. 그래서 이제 제가 알려드리고 싶은 것은 이 럭스로보사와 같이 이렇게 인터내셔널 소프트 랜딩 존 프로그램을 이용을 해서 회사들이 하워드 카운티에 정착을 할 수가 있고 미국 시장에 또 진출을 할 수가 있고 이제 그러한 장점들이 있고요. 그리고 이제 지금 6기업 중에 두 기업 다른 곳들은 이 지역의 다른 로컬 비즈니스와 지금 협력 중에 있습니다. 그래서 아마 내년 한 3월 달쯤 되면 더 많은 기업들의 파트너십이 있을 걸로 예상이 됩니다. So other companies besides the Roxrobo, they just started to talk with the other local businesses in Howard County, which is a great news. So I hope to see more partnership agreements happening with these Korean startup companies and Howard County local businesses here. And that's all what the International Soft Landing Zone program is all about. So we start out with building the partnership with the local businesses, and we attract those businesses so that they can establish an entity here in Howard County and they can grow their markets in the United States. And with the project that we got going on between the Howard County and Namyangju City, Sister City project, and I'm pretty sure that'll bring the new level of the ecosystem. 지금 저희가 지금 준비를 하고 있는 남양주시와 하워드 카운티의 이제 자매 결혼 이제 프로젝트에서 더 좋은 이제 이코시스템과 이제 또 활동이 나오지 않을까 생각을 하고요. 이제 감사합니다. Also, one of our most strategic partners in this center is Howard Community College. They provide business training and customized training services and workforce development. And I'd like to introduce Ms. Mina Wu, who runs that part of the operation. 네, 저희와 전략적 파트너십을 맺고 있는 또 다른 곳은 하워드 커뮤니티 칼리지입니다. 여기서는 그 사업 트레이닝뿐만 아니라 여러 가지 그 현장 업무에서 필요로 한 그 지식들을 쌓아갈 수 있도록 지원하고 있습니다. 안녕하세요. So my name is Mina Wu. I'm the Associate Vice President of Howard Community College. I oversee the Division of Continuing Education and Workforce Development. 저는 하워드 커뮤니티 컬리지의 그 바이스 프레지던트로 있습니다. 제 디비전은 Continuing Education and Workforce Development에 있고요. Our college is one of the best community colleges here in the country, just like our public school system. 우리 2년제 대학도 그 미국에서 하나 중에 제일 좋은 대학교로 알려지고 있고요. 그리고 저희가 잘 아시다시피 퍼블릭 스쿨이 아주 좋잖아요. 하워드 카운티에 4명 졸업생 중에 1명은 저희 학교를 선택해서 오고 있는 그런 그 place of choice 아주 좋은 학교로 알고 있습니다. We already have some exchange programs with Korea. The First Lady Yubi Hogan's hometown, Namyangju City, sends their students here every summer. 저희가 벌써 언어 연수 프로그램을 하고 있고요. 그 호겐 주
뭐죠? First Lady, 그 유미호겐 여사분의 그 고향인 나주시에서 여기를 여름에 영어 연수를 하고 있고, 지금 현재 저희가 한국에 관한 관심과 여기에 있는 많은 한국의 2세들을 한국에 대해서 소개하고 싶어하는 프로그램을 개발하고 있는 중입니다. So right now we're looking at developing Korean program, exchange programs for students who are very interested in Korea because of K-pop and K-drama, as well as students who are born here, the second generation Korean Americans. 그래서 여기에서 계속 많은 대화와 relationship을 갖기 원합니다. So I hope to continue our conversation and relationship. Thank you for coming. 오셔서 감사합니다. So you see what we're building here is that that place where businesses, startup businesses, and education all combine to create new companies, new jobs, and contribute to the community. 네, 저희가 지금 하려고 하는 것들은 보시다시피 여러 사업체들, 또 스타트업뿐만 아니라 뭐 이런 교육 관련 기업들까지도 한데 어우러져서 여기서 새로운 산업을 창출하고 새로운 직장 또 직업들을 만들어내기 위해서 부단한 노력을 하고 있는 것입니다. I look forward to our partnership moving forward. Thank you very much. Thank you, Larry. I really appreciate it. As you see, we have a great Korean American. I mean, Mina, Sue, they're all product of Howard County. Because, we are all product of Howard County. So thank you so much. 제가 금방 말씀드린 거는 저희 지금 우리 한인 교포분들 다 나와서 발표하신 분들이 저희 한인 교포분인데 주로 다 하워드 카운티에 다 살고 계시고 하워드 카운티에서 교육을 받은 사람들이거든요. 그래서 그만큼 이제 하워드 카운티가 이렇게 아주 교육으로서는 뭐 최고고 사는 데도 최고고, 간단하게 아까 저희가 왜 라이프 사이언스하고 사이버 시큐리티 생명공학과 사이버 보안이 굉장히 중요하냐면요. 저희 바로 여기 포트 미드라는 군부대가 있는데 그 안에 이 DISA, Defense Information System Agency라 해서 모든 국방부의 IT를 담당하는 부서가 헤드쿼터가 여기 있고요. 그리고 DOD에서 그러니까 디펜스 국방부의 또 사이버 커맨드가 다 또 포트 미드에 있고요. 그리고는 뭐 잘 아시겠지만 여기에 뭐 이 라이프 사이언스 생명공학은 뭐 잔스홉킨스며 잔스홉킨스 APL이라 해서 Applied Physics Laboratory라서 요 근처에 있거든요. 그래서 그러기 때문에 엄청나게 여기는 이 살기가 좋은 동네뿐만 아니라 비즈니스하고 교육과 이런 게 다 준비되어 있는 도시입니다. So I think we're gonna next is we're gonna do the gift exchange, and County Dr. Ball, you wanna and Mayor Cho together, if you can come up to the front. 여기 선물 교환하고 이렇게 지금 우리 닥터 볼께서 준비하신 프로카메라이션이라 해서 하워드 카운티 거버먼에서 주는 이제 이 남양주시와 같은 이제 프렌십을 시작하게 되는 그런 선언문입니다. So, please, yeah, First. Okay, I guess. You want to open up? Yeah, 지금 오픈하시죠 뭐. 여기 미국은 선물을 받으면 바로 오픈하니까요. 아니 이게 너무 좋은 거면은 나눠달라고. He says, what if they saw this? They want to take it away from us. It'd be so good. So he didn't want to show. 뭐 팍팍 뜯으시죠 뭐. Oh, that's Colombia. Howard County. Thank you so much. Thank you. Thank you. And then I Yeah. It's a Howard County pin. Yeah. 핀? Yeah. 알았어, 이거 한번 바로 달아드릴게요. 달아드리시죠 뭐. Yeah, that would be.
Okay, now you let me say. That's right. 아, 사진 한번 찍으시죠. 예. I have this the certificate of recognition, and it is to recognize the vital importance of Howard County, Maryland, developing strong global connections with key countries. This certificate is hereby presented on the 12th day of November 2019 to Namyangju City Delegation. Howard County is home to a diverse collection of cultural and business opportunities that continues to enhance our economy and enrich our community. We are excited to welcome the delegation from Namyangju City, South Korea's 9th largest city, home to an abundant amount of history, culture, and environmental resources, to Howard County to promote lifelong friendships and learning as we gather to establish this future partnership. I thank you for visiting Howard County and allowing us the opportunity to learn more about your great city. Thank you so 하워드 much. 카운티 정부에서 주진하는 산업부입니다. 계속해서 그 친구와 저기 교류를 하기 위한 저쪽 예, 선물 Now 우리 let's go 저희도 together. Yes. 이것도 네, 이거 먼저 선물 그러면 낮은 Okay. Yeah, you yes. The Korean traditional arcade. Oh, excellent. 아, Thank you. 네. Oops. That's a very Korean traditional. Yeah, we got a lot of stuff coming 아마 up. 우리 써 지금. You may have another wrap. Top, right. Wow. That board means you have a long prosperity life and things like that. I need this. Yep. With the trees. Yep. Right here. 이거 받은 사람은 대통령 된다는 얘기도 있어요. He said that you will become a when someone receives this present, they will become a president of one day.